A ranar 10 ga watan Ramadan abubuwan da suka faru a tarihi su muke bijirwa da su a yau. Daga cikin abin da ya faru shine akwai a ranar 10 ga watan Ramadan faduwar daular Madinatul Bukhara, ma'ana garin su Imam Bukhari, wanda mutanen Mughal karkashin jagorancin Genghis Khan suka jagoranta. Aka shiga wannan gari, aka kakkashe mutanen garin, aka kore su, aka tarwatsa garin har ya zama cewa babu wani mutum da ya rage a cikin wannan garin. Mughal sun tsaya a cikin wannan gari na Bukhara, suka kori kowa, suka kona garin kuma suka banka mai wuta, ya zama cewa duk wanda ke garin ya fita, wanda a halin yanzu garin ya sake dawowa cikin hayyacinsa a ƙasar Tajikistan. Amma tarihi ba zai manta da irin wannan abin da Mughal suka yi ma wannan ƙasa ba na kona gari, tare da kuma ta'addancin da suka gabatar a wannan gari din. Har yanzu ana jin zafin wannan al'amari da ya faru. A irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadana aka samu a shekara ta 2004 parliament na kasar Tunisia suka zauna suka karrara cewa daga yau an haramta sanya hijabi ga mata a cikin al'amuran da suka shafi makarantu da kuma wajajen aiki na hukuma. An haramta ma mata sanya hijabi su shigo da ita, wanda wannan ba karamin takaici bane da bakin ciki ga al'ummar musulmi da suke tunawa irin wannan rana a kasar Tunisia, wanda kuma kasa ce wadda ta dade a ƙarƙashin jagorancin musulunci, wanda a shirye-shiryen da suka gabata mun yi bayanin Kairawan da garin da Uqba bin Nafi ya kafa, yana cikin wannan ƙasa ta Tunisia, wanda addinin musulunci ne ya kafa ta don a din karantar da malamai, a samar da mayaka, a samar da kuma harshen larabci ya zama ya yi tasiri a wannan yanki din. Hakanan a ƙasar Tunisia dai a cikin irin wannan tsari nata a shekara ta 2017 ita ƙasar Tunisia ta bayyana cewa ta samu wasu rubutun hannu na attaura wanda ake tsammanin sun yi shekara 1500 a ƙasa a binne. Sun samo su bayan tonowa da aka yi, an samu wannan rubuce-rubuce da aka rubuta suna attaura, irin rubutun hannu wanda ake ce manuscript, ma'ana makhdutat, rubutun da ake na hannu na attaura a cikin Tunisiyan sun same su a jiyar Yahudawa ce a wannan gari nasu. Hakanan a cikin dai wannan rana ta 10 ga watan Ramadana aka samu cewa Koriya ta kudu ta sauke jagoran da yake jagoranta a garin da suke garuruwan da suka naɗa gwamnoninsu, Park Geun-hye, aka sauke shi bayan an same shi da cin amana. Aka sanya wani a madadinsa, Honak Goyun-an, ya zama shi ne jagoranci wannan mulki da aka cire wancan sarki a farko tukunna. Sannan kasar Kuwait ta bayyana ƙarƙashin jagorancin Jabir Ahmad Sabbah, shugaba da ya yi bayani akan buɗe wani katafaren gini da aka yi, an kira shi da suna Burj Tahrir, ma'ana Independent Tower. A 1996 aka yi wannan al'amari a cikin wannan rana ta 10 ga watan Ramadana. Hakanan a ranar 1983 aka kulle masallacin Masjid al-Aqsa, wanda Yahudawa suka kori musulmi suka zo suka shiga ciki da niyyar sun samu wajen zama, sun kore musulmin duk da suke cikin wannan masallaci, amma kuma an yi ba ta kashi. Daga ƙarshe dai sun samu nasarar kore musulmin. Su wannan sojoji na Isra'ila suka kore musulmi domin su tabbatar ma kansu da wajen zama a cikin wannan waje, amma dai alhamdulillah daga baya an sake koro su, an sake kace-kace da lamarin su, ya zama cewa musulmai na Falastin suna da turjiya akan abin da suke rike da shi na addini, suka nuna musu cewa ba za su iya barin su da wannan dama ba. Haka aka ta gwabzawa, aka yi fada sosai a tsakanin su. A dai irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadana al'amura sun faru da yawa waɗanda tarihi ba zai manta da su ba. Wasu daga cikinsu mace-mace ne na wasu manya-manyan mutane, wasu kuma haihuwa ce a irin wannan rana, wanda tarihi ya rawaito su da yawa, manya-manyan mutane wanda ba za mu iya kawo sunansu gaba ɗaya ba. Amma dai daga cikinsu akwai Abdulhamid Kishk, babban malamin nan makaho na ƙasar Misra. A irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadana aka haife shi. Malami ne wanda yake da kaushin harshe idan aka saba ma gaskiya, sa'annan malami ne da ya zama a cikin ɗaliban ilimi suna sauraron hudubobinsa. Da yawa malamai sun iya larabci, sun iya huduba daga sauraron
hudubobi na wannan malami Abdulhamid Kishk, wanda baya son zalunci baya kuma goyon baya azzalumai. Ya yi faɗa da sarakuna da kuma shugabannin ƙasar Misra sosai a irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadana aka haife shi, da wasu daga cikin muhimman mutane da aka haifa a irin wannan rana ta Ramadana. Hakanan kuma kamar yadda muka faɗa an samu rashe-rashe a irin wannan rana ta 10 ga watan Ramadana. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.